Assalamualaikum. Welcome back to our English lesson with me, Teacher Idayu. Today, we are going to learn about much, many, and lot of. Please open your past two book, page 47. From my last video, we had learned that countable nouns are things that we can count. For example, books and elephants. Okay, dari video teacher Hood lepas, kita telah belajar countable nouns ialah benda yang boleh dibilang atau boleh dikira. Contohnya buku dan gajah. We also learned that uncountable nouns are things that we cannot count. For example, rice and sugar. Uncountable noun ini pula ialah benda yang tidak boleh dibilang. Contohnya ialah nasi dan juga gula. A lot of means a big quantity of something. Lebih kurang maksudnya ialah banyak. We can use a lot of to talk about a big quantity of both plural countable and uncountable nouns. Kita gunakan a lot of untuk bercakap mengenai bilangan yang banyak bagi plural countable dan juga uncountable nouns. There are a lot of things to do. We had a lot of fun in holiday. Things is plural countable noun and fun is uncountable noun. We can use a lot of for both plural countable things and uncountable noun, fun, in affirmative sentence. There are a lot of things to do. Banyak benda nak buat ni. Things ialah countable noun. Boleh dibilang benda yang kita nak buat tu. We had a lot of fun in holiday. Kami sungguh sangat seronok pada percutian yang lalu. Fun is an uncountable noun. Kita boleh gunakan perkataan a lot of untuk plural countable dan juga uncountable noun di dalam ayat penyata. We also have some other words for expressing a big quantity of something. There are many and much. Okay, dalam English ada lagi dua perkataan yang menunjukkan bilangannya banyak selain daripada a lot of. Perkataan tersebut ialah many dan much. Dua-duanya, tiga-tiganya membawa maksud banyak. We use a lot of with both plural countable and uncountable nouns in affirmative sentence. Dalam ayat penyata, kita guna a lot of untuk plural countable dan uncountable nouns. But we use many with plural countable nouns and much with uncountable nouns. Tetapi kita gunakan many untuk countable nouns dan much untuk uncountable nouns. Let's look at examples. We didn't see many wild animals. As you can see, we used many in this sentence because wild animals is plural countable nouns. We didn't see many wild animals. Kami tidak nampak banyak hidupan liar. Mungkin hidupan liar tu adalah tetapi bilangannya sedikit. Didn't itu maksudnya dia ialah pernyataan negatif. Dan wild animals ialah countable noun. Boleh dibilang. Jadi oleh kerana pernyataan ini negatif dan kita bersama-samanya dengan ialah wild animals iaitu plural countable nouns. Jadi kita kena guna perkataan many. There isn't much water in the river. For uncountable noun, which is water, we used much. And both of the examples are in negative sentence. There isn't much water in the river. Air tak banyak di dalam sungai. Jadi untuk uncountable noun, water, kita gunakan perkataan much. Dan ini ialah sekali lagi ialah ayat negatif atau penafian sebab ada perkataan isn't, is not. When we want to ask questions about different quantities, we can use two question words, how many and how much. Bila kita nak tanya tentang sesuatu mengenai kuantiti, jadi kita boleh guna how many dan how much. We use how many for plural countable nouns. Kita guna how many untuk plural countable nouns. Boleh
boleh dibilang. For example, how many endangered species live there? Did you remember in my last video, we also had learned about top 10 endangered species? Endangered species is countable. So we used the question word how many. How many endangered species live there? Berapa banyak spesies terancam tinggal di sana? Awak ingat tak dalam video teacher yang lepas kita telah senaraikan 10 spesies binatang yang terancam. Jadi spesies binatang yang terancam ni ialah countable, boleh dibilang. Ada gorilla, ada penguin, ada whale. So we used the question word how many. Jadi kita guna perkataan how many. We use how much for uncountable nouns. Kita gunakan how much pula untuk uncountable nouns, benda yang tidak boleh dibilang. For example, how much time will we have? We can't exactly count time, so how much is the way to go? How much time will we have? Berapa banyak lagi masa yang kita ada? Time is uncountable. Time tu tidak boleh dikira. Jadi kita kena guna kata pertanyaan how much. Let's look at the summary chart. In affirmative sentences, we use a lot of with plural, countable and uncountable nouns. Mari kita tengok jadual rumusan ni. Pada ayat penyata, kita guna perkataan a lot of dengan plural, countable dan uncountable nouns. In negative sentences and questions, we use many with plural, countable nouns. Okey, bagi ayat penyataan negatif atau penafian dan juga soalan, kita gunakan many untuk plural countable nouns, benda yang boleh dibilang. In negative sentences and questions, we use much with uncountable nouns. Okey, bagi ayat penafian, ayat negatif dan soalan, untuk uncountable nouns pula kita gunakan perkataan much. Let's look at question number 4. Look at the picture, then correct the sentences. Use a lot of, many and much. Okay, soalan nombor 4, awak kena perhatikan gambar yang diberikan. Kemudiannya, betulkan ayat diberikan, iaitu ayat 1 sampai nombor 4 tu, menggunakan perkataan a lot of, many ataupun much. Look at the example. She hasn't got many clothes. Dia tidak ada banyak baju. Okey, macam mana awak nak betulkan perkataan ini? Take a look at the picture. I can see a lot of clothes. Awak tengok gambar tu molek. Kalau teacher nampak banyak je baju dia duduk atas katil tu dalam beg pakaian tu. First sekali awak kena identify. Clothes ni kategori uncountable ke countable? Okay, of course clothes ni kategori countable. Dan awak nak buat seterusnya ialah ayat, masih lagi ayat penyata. Okay, dia bagi soalan tu dalam bentuk ayat penafian. Awak kena buat ayat penyata. Jadi kalau ayat penyata sepatutnya tidak ada masalah. Both untuk plural countable noun ataupun uncountable, dua-dua kita kena guna perkataan a lot of. So, the answer is she has got a lot of clothes. Dia ada banyak baju. 1. She hasn't got much sun cream. Dia tidak ada banyak sun cream. Tengok sun cream dia tu ada berapa? Tangan dia ada so, bawah tu ada so. Okay, how you're going to correct this sentence? 2. She's got a lot of mosquito bites. Okay, dia ada banyak kena gigitan nyamuk. Okay, tengok di lengan dia tu, di kaki dia tu ada berapa gigitan nyamuk? Kalau teacher nampak hanya ada 2 sahaja gigitan nyamuk situ. 3. There's a lot of space in the room. Okay, banyak ruang lagi. Banyak ruang kosong lagi di bilik tu. Number 4. There aren't any mosquitoes. Tak ada nyamuk pun dalam bilik tersebut.
Question 5. Read the text about 4 different vertebrates and choose the correct answers. Soalan 5, mari kita baca teks mengenai vertebrata dan awak pilih daripada pilihan jawapan yang diberikan. Yang dihitamkan tu mana jawapan yang betul. What is vertebrate? Is animal with a backbone. Read about these 4 different types of vertebrates. Apa itu vertebrata? Ianya ialah sejenis binatang yang bertulang belakang. Mari kita baca 4 jenis vertebrata yang berlainan. Number 1, dolphin. This animal looks like fish, but it is actually mammal. Dolphin ni nampak macam ikan, tapi sebenarnya ianya ialah mamalia. 2, penguin. This animal feathers and it spends time in the water. Okay, penguin ni dia ada bulu ke, berbulu ke tidak? Dan ianya menghabiskan banyak masa di dalam air. Number 3, human being. Although this animal doesn't have hair on its body, is mammal. Scientists believe it is the intelligent animal on earth. Human being, manusia. Walaupun binatang ini tidak mempunyai banyak bulu di badan dia, namun ianya ialah mamalia. Dan saintis percaya ianya adalah binatang yang paling cerdik di atas muka bumi ini. 4, crocodile. This reptile is one of the animals on earth. It appeared on this planet as early the dinosaurs, more than 200 million years ago. Buaya, sejenis reptilia yang tertua, dan ianya muncul di dunia ni seawal kemunculan dinosaur, lebih daripada 200 million years ago. That's the end of our lesson today. Thanks for watching. Assalamualaikum.